As scheduled, the two houses of Congress ratified today, December 29th, the 6.793 trillion peso national budget for 2026. However, not all lawmakers voted yes to the Bicam report, now for transmission to the Malacanang for President Bongbong Marcos' signature. And at this point, let's bring in our mobile journalist Marymon Reyes, who reports to us live from the Senate this evening. Good evening, Marymon. So tell us, what's in the Senate-approved budget? Danny, Pauline, good evening. Here at the Senate around 3:24 in the afternoon, the Senate has ratified the Bicameral Conference Committee report. However, some senators, while they expressed their vote in favor of the Bicam report, they also expressed their strong reservations. However, among the highlights that were shared earlier by Senate's Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, number one would be the biggest investment in education. For this year kasi, for the next year kasi, unang-unang pagkakataon ito sa kasaysayan ng national budget na ang biggest investment ay inilaan sa education with 1.35 trillion pesos allocated in its budget. This is a historic 4.4% in the country's GDP, and precisely para ito sa classroom building, sa school-based feeding program na mas pinalawig. And ang pangalawang naging priority is the health sector with 447.6 billion pesos. Nakapailalim din dito yung paglobo rin ng budget para sa PhilHealth na 129.78 billion pesos. Plus, yung increased funding din for the zero balance billing sa mga ospital. And isa pa sa pinaka naging priority rin kasi nasabi ni na Senator Win, people-centered, human-centered, human development-centered for growth and for health din ang naging panukalang pondo ng bansa for 2026. In-increase din ang budget ng NDRRM to 39.8 billion pesos para masiguro na yung recovery, especially when times of calamity happens, makaka-recover at makakabango at matutulungan agad ang mga mangangailangan. Ladies. But Marymon, so marami ring senador na bumoto ng yes, but they also had reservations. Tell us, ano ba yung ilang mga concern na ni-raise ng mga senador? Yes, Pauline, tatlo yung narinig nating strong reservations talaga sa session floor kasi may ilang mga senador na absent pero nag-relay din sila ng kanilang boto. Ang pinaka-common grounds na nakita natin sa mga strong reservation from Senator J.B. Ejercito, Senator Ping Lacson, and Senator Risa Hontiveros, they voted in favor of the Bicam report pero ang reservation sila umiikot, number one, doon sa naipasang unprogrammed appropriations na over 240 billion pesos na kine-question na yung pagpasa pa nito, nakapuslit pa. Yung sinasabi ni Senator Ping, yung political patronage na makikita doon sa MAIFIP na dapat daw as much as possible hindi magkakaroon ng gates to open para magkaroon ng political patronage. For Senator J.B. Ejercito naman, yung tungkol doon sa MAIFIP allocation, ang sinasabi niya mas maganda sana in the long run, yung magkaroon ng pagdi-dissolve. So from the MAIFIP, malilipat na siya talaga sa zero balance billing ng PhilHealth or to just strengthen the universal healthcare law na mas ini-implement na ngayon na nakikita ni Senator JB mas makakatulong to also avoid yung political patronage. Ladies. Marymon, there are senators who voted no. Who were they? Earlier, ang mga bumoto ng no na narinig natin sina Senator Robin Padilla and Senator Rodante Marcoleta. For Senator Marcoleta, ang basehan niya raw was concrete audit findings, fiscal patterns, and policy distortions. And ang pinaka nakikita niya, hindi na gusto niya makatulong sa maraming tao pero kine-question niya yung effectivity ng mga ayuda program. For Senator Robin Padilla, he also voted against. And ang sinasabi niya, meron parang mga hindi pa klarong alokasyon ng pondo. And ang nakikita niya rin dito, nagiging Manila-centric daw ang budget. And for certain provinces, especially for Mindanao, maliit lang daw yung nagiging budget allocation, around 15% lang daw ang nabibigay sa Mindanao. Kaya bumoboto siya against it. Pero kung babalikan din natin yung karamihan ng mga senador naman na bumoto in favor of the budget, they are supporting yung naging transparency efforts, yung naging reformation sa budget, especially when it comes to prioritizing certain sectors. Pakinggan natin yung bahagi ng sesyon kanina. He voted yes with strong reservations regarding the MAIP and the AIX, just to manifest that the national budget must not be a political tool and free from political exploitation. Kumbaga po ang MAIFIP ay ang exemption and not the rule. Ang focus po dapat ay hindi ang pagpapalaki ng pondo ng MAIFIP, kundi ang direktang paglagak ng pera sa mga ospital at PhilHealth. Kung ang nais po natin ay ang lubusang pagsasaayos ng ating healthcare system, dapat po nating ituring na ang MAIFIP ay bilang first aid lamang.
Okay, but Marymon, aside from yung MAIFIP, isa pang controversial ay yung mga big ticket infrastructure projects. As we've seen in the past year, dun nga nagkakaroon ng maanumalyang mga proyekto, right? So how did the Senate address this, lalo na yung mga farm-to-market roads projects? Huli nung pagtatapos ng Bicam conference sa PICC, tungkol sa case ng farm to market roads, nagkaroon ng listahan ng mga proyekto na paglalaanan ng pondo, and lahat ng mga ito merong coordinates, merong station number. So ang sinasabi rin dito nila Senator Kiko Pangilinan, dito rin makikita yung additional transparency efforts or yung mga provision or safeguards. Kasama na dyan yung citizen participation when it comes to auditing, yung monthly oversight nitong mga proyekto on all the infra projects, plus yung provision din na yung mga infra projects, for example, farm-to-market roads, Department of Agriculture na ang magiging assigned dito. For on the case of the classrooms, Department of Education na, sa mga health centers o kaya mga ospital, sa DOH na ito naka-assign, kaya hindi na siya centralized sa DPWH. So dito masisiguro na number 1, the implementation of infra projects will be pursued. Number 2, yung accountability, mas madaling makita kung sino nga ba ang nagkulang doon. On the case of the MAIFIP programs, ang sinasabi rin dito ni Senator Sherwin Gatchalian, may mga batas din daw na kailangan ding paglaanan ng pansin o atensyon para naman matugis ito. Kasi doon sa naging provision sa panukalang pondo rin, hindi nakaspecify doon yung kini-question ng karamihan na guarantee letters if pag-i-issue nito. Basta yung special provisions, nakalagay na doon yung anti-EPAL provision kung saan ipinagbabawal na nito ng mahigpitan yung presensya at yung involvement ng mga politiko sa distribution ng mga financial assistance. So bawal na dyan yung jingles, bawal na yung letrato nila, bawal din daw yung kanila presensya mismo when it comes to such distributions. Marymon, there are 200 billion pesos in unprogrammed funds. Kune-question to ni Erice, for instance. How do they respond to these questions on unprogrammed funds? According to Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian and kay House Committee on Appropriations Chair Congresswoman Micaela Swansing, etong naaprubahan even nung Bicam doon sa Bicam report na 243 billion pesos na unprogrammed appropriations, lahat ito ay may targeted na paglalaanan. So hindi lang siya bastang nagmumukhang lump sum funds, sabi ni Senator Win. So kasama dyan yung revised AFP modernization, around 50 billion pesos, yung fiscal support arrearages, 4.3 billion pesos. Yung para sa automotive industry, may nakalagay 250 million pesos na nakalaan dito. Ang SAGIP, which is Strengthening Assistance for Government Infra and Social Programs, zero allocation sa ilalim ng program funds. And yung refund of service development fee, zero din ito. So ang sinasabi dito ni Senator Sherwin, pagdating sa unprogrammed appropriations, hindi na raw magkakaroon dito ng pork barrel dahil lahat ito may patutunguhan talaga na specifically stated sa ilalim ng budget. But Marymon, at the same time, may ilang lawmakers asking President Bongbong Marcos to veto unprogrammed appropriations because it's unconstitutional daw. So confident pa ba sila Senator Sherwin Gatchalian at the House Appropriations Chairperson Mika Swansing na walang i-veto si President Marcos sa 2026 budget na kanilang na-ratify na? Though ang sabi ni Senator Sherwin, though hindi pa talaga yung ni-ratify ng Senate tsaka ng House ay yung final version kasi pwede pang magkaroon ng pag-veto sa mga item dito si Pangulong Bongbong Marcos, kampante si Senator Win pati si Representative Swansing na wala na raw mga item pang na ma-veto. Pero still, nakadepende pa rin yan sa pagpipirma ng Pangulo around first week of January. Kaya ang sinasabi dito na ilang mga senador, including Senate President Pro Tempore Ping Lacson, pagdating dito sa budget, kesa sa madaliin, mas okay din daw na magkaroon muna ng reenacted budget para lang masiguro na mare-review ng maayos ng ehekutibo itong panukalang pondo bago mapirmahan talaga for the 2026 fiscal year. Meron bang bagong safeguards na gagawin for this next year's budget to ensure that it will be pork-free, corruption-free, that we didn't see in the past? Are there new promises? Dani, ang nasabi dito ni Senator Sherwin, ang isang safeguard daw na pinaka-importante dito is the collective vigilance. Pero yung pinakanilaan nila throughout the budget process this year, number 1, yung mga transparency portal kung saan, plus yung Kadena Act na inaantabayan na natin kay Senator Bam Aquino, yung pag-upload na talaga ng lahat ng mga dokumento ng mga proyekto sa pamahalaan, uploaded na siya online. Kasama na rin dyan yung monthly oversight
kung saan ang Senado, magkakaroon sila ng oversighting, ng meeting din sila with all the agencies sa mga infra project o iba't ibang mga proyekto nila para masiguro implementasyon kung maayos ba o kung nagkakaroon na naman ba ng anomalya sa likod ng mga ito. Bukod dyan, pagdating doon sa mga infra projects, required na rin yung paglalagay ng station number and coordinates. Whereas compared sa mga lumipas na taon, yung iba, especially yung technical description sa loob ng national budget, hindi specified, hindi malinaw yung iba sa mga ito. Kaya ang sabi ni Senator Win, kaya kung mapapansin daw, first time in budget history na naging late, inabot ng December 29 yung ratification ng budget. Kasi in between the days, naglaan sila ng time for the printing of the full copy of the enrolled bill, yung pagbabalanse nila, yung pag-reconcile nila ng version ng House at saka ng Senate GAB. It took them time, even yung paglalagay ng technical descriptions or specifications ng item sa budget. So these along yung ibang special provisions, yung sa infra projects, sa agencies na siya naka-assign, yung sa anti-EPAL provision. So ito yung mga safeguards na in-establish nila. And kasama na rin dyan, special for infra projects, na dapat lahat ay according to plan. Merong mga plano yung mga infra projects na to para ma-double check din at mabalikan kung ano nga bang hindi na-implement sa inaasahang i-implement pa lang. Well, Marymon, now that both houses of Congress have already ratified the budget, ano pa ba ang nasa agenda ng Senado? Well, ngayon kasi suspended ang sessions until around January 26 next year. So ang inaantabayan na natin sa pagbabalik or by January next year is yung hearings ng mga committee. That includes the Senate Blue Ribbon Committee, yung continuation nito on its hearing on the Anomalous Flood Control Project. Susundan na rin niya yung sa BIR naman, yung Letter of Authorities. Plus yung possible na probing din sa Cabral files kasi ang nasabi rin ni Senator Ping, yung mga lumalabas na cabinet names, secretaries or undersecretaries doon sa mga dokumentong nakuha niya mula sa kampo ni dating DPWA Secretary Cabral, maaaring ipatawag din daw sa pagdinig ng Blue Ribbon. So that plus yung pagbubuo ng Independent People's Commission kasi approved na siya on second reading, so final reading na lang inaantabayanan natin. Yung implementation ng Cadena Act or yung Blockchain Act ni Senator Bam Aquino kung saan lahat ng documents i-upload na siya sa isang portal muli para makita nila ng lahat. And the implementation of the 2026 budget which is promised by the legislative na it's transparent, it's pork-free, and ito na yung nakikita nilang effective daw na makikater sa pangangailangan ng mga Pilipino. Well, aabangan natin yan lahat next year. But for now, thank you very much for that report. That was mobile journalist Marymon Reyes reporting to us live from the Senate.